coming to Tej, Vaishnav. So, author-backed, and you're building an entire career on author-backed characters, author-backed films. So first, congratulations in advance for just picking stories like this and becoming an actor the way you're turning out to be. Thank you, Anna. Chusinappudalla, there's always a proud moment that I'll always have that feeling. But congratulations, this is great stuff. So tell me, Kondapalam nee దగ్గరికి ఎలా వచ్చింది? What was the choice? How did you pick it up? So actually the story chose me. So I'm very fortunate. Like first two films, and alage, it picked me. So I'm very happy and fortunate. So during the lockdown, we were doing nothing, and Krishna called me once, and he's like, "Just come over. I just have to talk to you about something." So I thought he's gonna ఇది హరిహర వీరమల తర్వాత ఏమో he was telling, he just went off directly. కొండపొలం ఇలా ఉంటది, నేను రెవెనెంట్ స్టైల్లో చేయాలనుకుంటున్నాను, మన ఫారెస్ట్ లో ఇల్లు అక్కడే ఉండి and all that, and I thought హరిహర వీరమల అయిపోయిన తర్వాత ఏమో అనుకున్నా. Then he's like, "No, we're doing it in 1 month, 1.5 months." I was like, what? పద బయలుదేరదాం అన్నాడు. సో క్వైట్ ఎక్సైటింగ్ అన్నది స్టోరీ అండ్ హౌ దిస్ గైస్ ట్రాన్సిషన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ నాకు బాగా నచ్చి, అంటే ఇంత జర్నీని ఎప్పుడు చూడలేదు. ఒక నోబడి నుంచి సంబడి, ఒక ఐఎఫ్ఎస్ అయ్యే వరకు ఫారెస్ట్ కోసం మళ్ళీ తిరిగి వస్తాడు, అండ్ ఫారెస్ట్ లాంటి అమ్మాయితో ప్రేమలో పడతాడు, అడవి లాంటి అమ్మాయి ఓబులమ్మ. సో ఎవ్రీథింగ్ జస్ట్ కనెక్టెడ్ ది డాట్స్ అండ్ ఇట్స్ అ పర్ఫెక్ట్ సర్కిల్ అండ్ ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్. సో క్వశ్చన్ ఫర్ బోత్ ఆఫ్ యూ. సో కృష్ణ ఇంతకు ముందే చెప్పాడు, he took all of you into a jungle, entire unit, small crew, and వెళ్ళి ఈ సినిమా ఫిల్మ్ చేశారు. సో అడవి మిమ్మల్ని ఎలా మార్చింది? What impact did the jungle have on all of you? Wow, I think in the film it has the biggest impact on Ravi's character, but in real life we went after such a sad phase in everyone's life globally, not just and first lockdown I went to a movie that we just felt so grateful, and I think it just reiterated the fact that what is life at the end of the day, right? We're this is life, like this is nature, and nature is the biggest master of it all. We're nobody. The expanse of the forest when we were shooting, the kind of life there, not just the flowers and the trees and the insects, even the snakes, like just the fact that we were in nature doing something that we love doing, and the expanse of it sort of grounded us, at least grounded me even further. I'm already a very grounded person. I'll go under the ground, but at least I feel so. But I think it just sort of reinstated my belief to life. Nice. వైష్ణవ్, నువ్వు చెప్పు. నువ్వు అడవిలో ఉన్నావు, గొర్రెలతో ఉన్నావు. కంప్లీట్ కట్. Which I cannot say on Insta Live, which I will tell you all later, which I think Vaishnav knows about Gurral. There's one favorite goat of Rakul's, Talapottelu. It used to be behind Rakul 24/7 wherever she used to stand. It is a beautiful experience and really complete cut off మొత్తం మన సిటీ నుంచి వెళ్ళేసరికి అక్కడ from 6 to 9, 6 to 10 it was beautiful breeze and beautiful scenery. From 11 నుంచి it used to be hot, but it used to be nice. You have to shoot and all, but it's really beautiful this thing. And the forest లో అన్ని రోజులు ఉండడం కానీ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ you get used to that environment, sitting somewhere wherever you want and just putting a mattress or just putting a cloth. It's real. It's close to the ground, close to this thing. So Krish తో అన్నాను, ఇప్పుడు వైష్ణవ్ సడన్ గా ఇప్పుడు సిటీలో పెరిగినోడు వాడిని సడన్ గా గొర్రెలు గిర్రెలు ఇచ్చి ఎలా చేసాడు ఏంటంటే, గొర్రెలతో బాగానే ఉన్నాడు, ప్రేమించడం కొంచెం కష్టమైంది, తను అదే చెప్తా ఉన్నాడు అన్నాడు. ఏంటి రొమాంటిక్ చెప్పారు, ఫోన్ పడిపోయింది, చెప్పు ఏంటి? సో క్రిష్ యూజ్డ్ టు సే, వైష్ణవ్ నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో ఎలా మాట్లాడతావు, గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఎలా చెప్తావు, ఎంత సిగ్గుపడుతున్నారు. How are you doing? You have no romance in life. How are you? I have no. And he was feeling so high that I felt I'm not feeling shy, or Rakul used to just do it like that అన్న. తను అవి ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోతే క్రిష్ గారు చెప్పడం అమ్మాయి ఈజీగా ఎమోట్ చేస్తారు అట్లాంటివి అని చెప్పేవారు. బట్ ఫర్ మీ ఇట్ వాస్ వెరీ డిఫికల్ట్. మేబీ షీ వాజ్
ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఆర్టిస్ట్ కాబట్టి లేదా అందరు చూసేవారు ఏమో కానీ తెలియలేదు. బట్ I don't know why I used to feel very difficult. She was very patient with me. She's like, it's okay, you will rehearse it together once again and again, and whatever comfort that I had, didn't have any comfort in the starting. Like she gave me that this thing that it's okay, it's fine. We'll do it with you. Do it with me. You know, Nice. We'll pick up that comfort, and she's very sweet. And yeah, we got it. Whatever we wanted, whatever Krishkar wanted, we got it. So tell me, అడవిలో ఇంకెవరెవరు ఉన్నారు మీతో పాటు? Who was the other cast members that were with you? There was Hema Garu, there was Saichan Garu, there was Anthony Garu, there was Ravi Garu, Racha Ravi Garu, Ashok Vardhan, and yeah, there was all these people who were there in the forest with us. And Mahesh Vita Garu. And that's the cast. Yeah, that's And by Gurralu. yeah, and then Thousand Sheep and me and Rakul. That's it. In the middle of the sheep, and the sheep would pee on our feet, and it used to trap everywhere and then run away when the shot. Rakul, do you remember it sneezing? Yeah, it's sneezing. రానా ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే ఒక గొర్రె గొర్రె స్నీజ్ చేసింది రకుల్. ఒక గొర్రె స్నీజ్ చేసిందంటే all the గొర్రె start sneezing. There was one instance where we're in middle of a shot and then ఒక గొర్రె sneeze చేసింది and it fell on Rakul's hand. Like, God damn. I used to smell like sheep by the end of the day. Yeah. Day. See, so you are really feeling Obulamma through and through, that means. Yes, I think Huh? Rana, after 3-4 days of shoot, we became our characters. First 1-2 days padtundi, to get used to the sheep, and maybe when people see, they'll think, oh, what possibly the actors just came in at the last minute, in between the sheep. But that's not how it is. We had to mend the entire flock because the shepherds, if they are around, the sheep won't listen. So they would be in hiding, and we had to manage them. Suddenly, Yeah. and we are running behind them, and all that we were doing. So this became like a thing. So after 3-4 days, we were literally like shepherds. నైస్. సో కృష్ణ కూడా చెప్పాడు, కృష్ణకు నేను తన సినిమాలో ఉన్నా లేకపోయినా ఇలా వాడుకుంటూ ఉంటాడు నన్ను, ఇలా మా యాక్టర్ ఇంటర్వ్యూ చేయాలి, ఇలా కూర్చోబెట్టి చేయాలి చెప్తూ ఉంటాడు. సో ఈ సెట్ వైష్ణవ్ కలిసిన వెంటనే రై రై రయ్యా రై అనిపించు అండ్ ఆస్క్ హిమ్ వాట్ దట్ మూమెంట్ ఇస్. So basically, Rai Rai Raya, and it's like a mantra that Keeravani garu created for this character and for this role. ఇది ఎట్లా అంటాడంటే ఆ రై రై అనే మంత్రం. సో డ్యూరింగ్ ద స్ట్రగుల్ ఆఫ్ బికమింగ్ అన్ IFS ఆఫీసర్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫిలిం, హీ హ్యాస్ అ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్స్ ఇన్ బిట్వీన్. అంటే ఏదో ఒడిదుడుగులు, లైక్ ఏదో ప్రతిదీ చూసి భయపడడం కానీ, లేదా చిన్న చిన్న ఇన్స్టెన్సెస్ ఉంటాయి. when the story starts unfolding, ఏదోటి ఉంటుంది. ప్రతిసారి భయపడుతూ ఉంటాడు, హీ కాంట్ ఓవర్కమ్ హిస్ ఫియర్. అండ్ స్లోలీ హౌ అన్ని ఒడిదుడుగులు దాటుకొని ఒక్కొక్క ఫియర్ దాటుకుంటూ వెళ్ళి ఒక్కొక్కటి జయిస్తూ వెళ్ళేదాన్ని ఆ రై రై రయ రయ మూమెంట్ కిరవాణి గారు క్రియేటెడ్ విత్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ మ్యూజిక్. అండ్ that's the whole journey, and how he becomes successful man is what it is. Nice. So Krish, there's one thing that I always love about him is the way he puts his dialogues together, way he and Sai Madhav garu write dialogues together. That's something that has to be always spoken about. And ee katha vachi oka literature piece nunchi teeskuni cheyadam jarigindi. So tell me about what was your exposure to Krish's literature? Like I said, like I started with saying that there's so much learning. Like even if you listen to the songs, Keeravani garu songs, or it's like a moral science in an easier way to the people. Like like lecturing the people, or wisdom. Actually, the right word would be wisdom of life, wisdom of the forest, wisdom of love, wisdom of strength. So many other things that come through with the dialogue, that come through with the songs, and it's just amazing to make to say such heavy things in such an easy way. I think when you do that, right, that's the beauty of cinema, that you pick up literature and you make it easier, and then you make it ready for consumption by the audience.
I think that whole transformation and journey and that process was very, very enjoyable. And like this film in specific, which also asked me to mention, is a beautiful romance. It's a lovely love story between Obu and Ravi. And అందులో చాలా innocence ఉంది. అందులో there is wisdom about love, about true love, about growth of these characters together, about purity. So it's just very beautiful. Nice. So, Vaishnav, what are memories or what are learnings that you will keep from this film throughout your journey? I think ఈ సినిమా నుంచి అయితే డెఫినెట్లీ లాట్ ఆఫ్ I think I start reading books. Definitely, like I studied Barrister Parvati. I read Barrister Parvati, so I really loved that novel. I thought somebody will. నేను చదివానన్నా. స్కూల్లో చదివా? ఇప్పుడు స్కూల్లో. I really love that. I think I hope continuing reading such novels. And one more thing that I really want to take is that how much you should respect Gurul Kapurulu. Like మనం చూసి ఊపిన రోడ్ పైన హార్న్ కొడతాం. ఐ థింక్ ఈవెన్ టుడే మేబీ ఇఫ్ ఐ మన్ హారీ మేబీ స్ప్లిట్ ఆఫ్ మై మైండ్ నేను హార్న్ కొట్టి వెళ్తాను కానీ బట్ వన్స్ ఐ టేక్ యూ టర్న్ వెన్ ఐ సీ దమ్ ఐ థింక్ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ హ్యావ్ దట్ రెస్పెక్ట్ that they do what they do, their journey, they just live in that small gongali that they have on their shoulder. They live in that. That's their house, that's their everything. So a piece of cloth lo vallu unde vallu, I have a lot of respect for them maybe. Nice. And there are dialogues like, there's streams in the forest and there's water. So I'll just add this. So he comes and says, he's like, it's filtered water kadu. So I say, this is nature's filter, Yeah. How stream gives you pure water, what you think outside. So just putting, the reality of forest and the and the balance that it brings to life through dialogues is lovely. Nice, sir. రకుల్, లైక్ ఐ రిమెంబర్ నువ్వు ఇంతకు ముందు చెప్తూ ఉండేదాన్ని, నేను చాలా కమర్షియల్ సినిమాలు చేస్తానే ఉన్నాను, బట్ ఐ వాంట్ సంథింగ్ అ పీస్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టోరీస్ ఫ్రమ్ ద హార్ట్, and I just feel this is something that you found. Yes. And Vaishnav, it's lovely that you've entered in a time where all cinema is accepted beautifully. Yeah. And the fact that ilanti piece of life nunchi oka kada teeskuni meer cinema cheyadam annadi, I think first is truly commendable. So one, I'm wishing you guys all the very best for the film, and I hope your career continues to get more and more author-backed great stories like this, Vaishnav. Thank you. And Rakul, I just want to see you just doing more Telugu films. Yeah, that's all. Bombay lo Hindi maatadi em cheptunda.